A warm welcome to all our viewers all over the world. This is Talking Point with Tony. This is another program timaijambula ku South Bend, Indiana in the USA, and timakambirana zinthu zambiri zokhuzana ndi Malawi, the motherland, be it social, economic or political issues. Timazizukuta nkhani zija and dissect them and see kuti tikhoza kupanga motani kuti zinthu zisunthe bwino komanso dziko lathu mwina lipite pasogolo. Ndelelolo tili ndi mlendo amene tili naye chifale lukamba nkhani za ndale. So mlendo amene tili naye ndi expert wa nkhani za ndale. His name is Mr. Alex Chanthunya. Mr. Alex Chanthunya omukonda amamutchula kuti president, Mr. President. Koma tilongosola yekha kuti iyeyo ndi ndani, komanso chidwi chake pa ndale chinaenda bwanji, komanso tikambirana nkhani ziwiri zitatu zokhuzana ndi zimene zikuchitika ku Malawi politically. Takulandirani Mr. Chanthunya. Yeah, ndamike kwambiri kuti lero ndinalo remote program. Choyamba kweni anthu amakutchula mayina ambirimbiri koma dzina limene mukutchula nalo kwambiri ndi la president. Kodi ndinu president achani? Funga mukudziwa takhala pa nthawi yayitali tikumanena nena kuti tifuna tsiku lina lidzatsogolera dziko la Malawi. Mufuna muzakhale president wa dziko la Malawi. That's your ambition? Ndichikhumbo changa. Okay. Yeah, so because of that, nthawi zambiri atamanga address like that because of the ambition that I expressed I think in 2017 some time back. Okay. So since that time people just take that. So you think you have what it takes to be a president of Malawi? I think, but I believe. Okay, that's a bold statement. Oh yes. Okay, chabwino koma tikuona ni mukufana zinthu za South Africa apisa. Ndiye president wa Malawi ndi zinthu za South Africa zikugwizana bwanji? What's going on? You know, this is economic freedom fighters, and actually when you look at the end, it's economic freedom fighters Malawi. That means it's based in Malawi. And what I can tell you is that economic freedom fighters, it's we are building we have economic freedom fighters in Lesotho, we have got economic freedom fighters in Namibia, we have got economic freedom fighters in Zimbabwe, we have economic freedom fighters in so many countries in Africa, just to mention a few. But Malawi is economic freedom fighters. That's okay, so briefly, if you look at Julius Malema, so briefly that was in Malawi, what's the plan? If you are Malawi, economic freedom fighters, this is not for Julius Malema, this is for Africa, mind you. What we are saying is economic freedom fighters to organize Tsigulina Africa, Zakala Africa Moti, Tizakani President Moti, Tizakani Drama Moti, Tizakani Passport Moti. Tukufuna Tsigulina Malawi, Tizakaleguti, Tizataguyenda, open the passport, no borders in Malawi. Okay. So in the president wa movement, I don't know if it's a movement or a political party. In the president wa right now I'm the chairperson. Wa Malawi? Oh, yes, I'm the chairperson. But you're based in the USA, nde mukhala chairman muntu muli kuno simuli ku Malawi ya. Zukaba, sameke kuyenda bwa. Basically when you're starting in this is a revolution. So when you ngamayamba movement ngadimene pamba kazi mzambiri zotsamita. So mostly you look at Medikamba multi-party democracy. You know Chakupa Chihana was in Zambia. You know Kamuzbanda was in UK where Mena Kayamba. So basically what we are saying is this is a movement. We are talking about economic freedom. Those guys are kind of full right? Now after getting that, so what? So what you're saying is that tinapeza ufulu pano tukufuna ufulu wazachuma, economic freedom fighting. Okay. And I think many might basira background you are the right person to talk to about zinthu zimene zikuchitika ku Malawi politically. Taona a president at Rusa cabinet, midnight cabinet. Tikudzuka mamawa pa 1 February tapeza kuli cabinet. What are your views about the cabinet? Briefly. Choyambirira tikuzonera kuti ndayamikira president. Koyamba mumbiri ya chitengero president wao upanga promises into zinthu zondikuchitika chimana nena kuti nzatusa cabinet just tsiku lomalizira la mwezi wa January. So a president tunaona uratusa cabinet yao that day. But kukamba za inside the cabinet tena tikumbukire malamulo a dziko la Malawi timasankha president. Tikasankha president, the president amakhala ndi mphamvu zodasankha nduna zake. So it's the prerogative of the president to choose whosoever you want to be in the cabinet or to fire anyone in the cabinet. So I can say that it's a cabinet, but there's a lot to be discussed. Okay, so when you look at the cabinet list here, Sanjira 27, the president promised a lean cabinet. Do you think that is somewhere close to a lean cabinet? Basically, this is what we like. That's not a lean cabinet. To answer your question, it's not a lean cabinet. And that what we economic freedom fighters, what we are saying is we need to constitutionalize. We need to bange zigo kind of cabinet, you know, the claim malamulo. Also the president doesn't want to fund bange create ministry. Mena president amalo amboma ana sanka ana banga create ministry ya unity, right? So msana bile basogo. So chimemutana za economic freedom fighters simufuna the president
azikandi prerogative yosankha nduna no azisankha nduna koma ma ministry akhale mu constitution ya Malawi. So if there's a Ministry of Education, there's going to be Ministry of Education. Yes, he should not have by power. the statutes of Malawi. Yes, he should not have power to create another ministry. The ministry should be created by the parliament. Because the president can just wake up and say, okay, pangani ministry can be my office. So mulimba and unit unit. No, what I'm trying is just an example that the president can decide, can wake up, could the ministry indi epatikizani. So if we are saying that we need a cabinet chimene kona tichitike nagudi tikanena kuti cabinet yathu imeteka mu constitution mukhala anthu 20. Minister of Agriculture, Minister of Health, Minister of Education, akhale kuti ali malamulo. So a president akamaza sankha nduna zawo azakhala kungosankha anthu amene wowo palibenso kuonjezera. Ngati kufuna kuonjezera nduna wina ndiye kuti pirenso ku parliament. Kuti parliament ikabereke mphamvu ikapange create minister, not the president. So that's what we are saying in the economic. Tikaiona cabinet ija ndimene aipangira ujeni aipangira reconstitute a president. You would see kuti muli casualties. Yes, big names. What do you make of that? You know, I wasn't surprised because the way things are, I would start with the Honorable Minister of Information, Honorable Kazapo, right? When the country is not, for example, Zambia is mezuika mziko. Taizina nduna imene makala yofalisa nkani, imakala nduna imene makala pani. So it's hard maybe for him to perform because he was just trying to defend the government. So we have to learn that when you're a Minister of Information, you should not defend the government all the time. You need to reason and you need to discuss with the cabinet what to communicate with the people. Komano inu muri mboma mene momo ndemo gakhali bamemba changati spokesperson wa boma ndikumanena zoti yayi koma baba ifeta akwisa nde izi zinthu zi ayi koma nani so mendo kuonera ine a president ajara so you cannot criticize your own. Tais nama na silence is coding. So sometimes when you see it's a burning issue, I think it's good not to communicate, not to say nothing as compared to defend zinthu week. When you look at my big names ameti makamba, you'll see with Secretary General wa UTM amucho some cabinet, Secretary General MCB ancho some cabinet. Do you think that is strategic kabina? It has something to do with performance? I think a president Mena Kalumbira anagamba kude azabanga based on performance, right? But to be honest, it's always hard to measure many ndunegwi and chito because that is it's just a policy direction. So you're giving somebody a 2 years job, right? And that's what we have to work on. A 2 years job, and then you expect that person to bring policies and then take those policies, make it into a law, and make it work under the ministry. It's not that much easy that you can do it in 6 months. So we need to change. As we are saying that doing same things and expecting different results did not happen. Tukujeza ndi Mr. Alex Chanthunya, amene wandi chairperson wa Economic Freedom Fighters Malawi chapter, and tukambira na za cabinet imene yatuluka kumene, and the program yathu ya lero ikuchitidwa sponsor ndi Mimi's Kitchen. Welcome back our viewers. Tukujeza ndi Mr. Alex Chanthunya amene ndi chairperson wa Economic Freedom Fighters Malawi chapter. Nde tukupitiriza abe kusakatula nkhani ya cabinet. Mumakamba za timakamba za casualties. And malongosola muno bwino ziwiri zitatu zokhuza ndi zipezo. Timafuna tifunse nawo kodi in terms of representation ya ma demographics ena akufunika ku Malawi like the women and youth. Mukuiona kuti cabinet iyi izaenda bwa this time around. Basically, when you were saying about the youth in Malawi, it's hard to explain what it come to youth in Gwazagazingati. Because when I see at the cabinet, I'm 35. And it's a challenge because most of the time, and that's what we are also trying to fight about, because it's a challenge for the youth to make it into the cabinet. Because for you to make it into the cabinet, what you have to do is ndi kuti wenda ukapikisana nawo khanga the MP member of parliament, right? Ukayima ndi a president amakhani mwayi kuti akhoza kusankha. Komenso zimene wasankha kwa nduna zina zimene mafuna ndikuuze na chiro. Vera is not no zimene mafuna ndikuuze zimene mafuna nene kunena kuti nthawi zambiri a president kapena anthu andale kulibe cabinet imene anasankha anthu ambiri amene asale ma MP. Zimene zizola kwikaso malinga ndi malamulo a dziko la Malawi. Malamulo a dziko la Malawi manena kuti a person cannot hold two positions, two public offices. So they're holding a position of
executive and holding a position of parliament. We as economic freedom fighters, we are working on that. We're gonna go to court and see how we can sort it out. But to come back to your issue, actually, mukunena kuti a person is not supposed to be a member of parliament and yemwe sokhala minister. Basically, that's what you're saying, right? The law says you cannot hold two public offices. So you know that there is judiciary, there is executive, and there is parliament, arms of government, right? Okay. For you, if you're working at the Ministry of Health, to land a position here, MP, I mean, to run for a position here, MP. Historically. No. There is a judgment by Justice Mwanguru, Freddie Seula case. You have to read what did he say. Because like this program, we're not talking about that. But what I'm saying is the constitution is clear. We just abuse the constitution at some time. But we are going to court, as I said, economic freedom fighters. Okay. But I'll come back to your issue. What you're saying is, apanga mukabinet, apita mukabinet. To my opinion, it's hard to describe who was Nyamata. I think kuliba Nyamata mbili. Because ambili, cards are 40 kupita mwamba. Omina 42, 43 kupita mwamba. Because Tengani kuti life expectancy ya Malawi is 68. 68, I think, but how many? It might be even less than that. Less than that. So, how do you expect? We're expecting from 25. Tibwerelebe bankani ya age, because you know that's an issue, an area of interest kwa hini. In your definition ya youth, ikuyambira pati. You're talking about from 18, because according to the constitution says, mundu akafika zaka 18 ama mpaka kusina ngati munthu wankulu. So inemu ina mdani fuzo kwa Nyamata akwenda zambira 18 at least. Akawa is it 33 or 32? Ndipasa chitsanzo. Alege Banda. He was 22 when he ana sakiro bila mkapi. Ajina Chipembere and that's they were about 23, 27, 28. You know, very young. So that's what we are saying. And then you see that cabinet, brilliant cabinet. What about women representation? Oh well, Mukabinet. With the background where we're coming from as Malawians, I think we are doing much better as kwembekeza nimeni kachitira kalikale. Chifano kuti kalikale nthawi ya kalikale ku parliament suma pezeka azima yambi imene pezeka ntfolo 5 mu cabinet. So pano mune tochita kobwino. Komanso nthawi zina kungoganiza chabe kuti nthawi zina timakamba inde ma issue agenda. Komanso tiziyangana performance mostly. Kuti azima yo tikayika pa mpanda upanga perform. Because sometimes timpasa munthu mpando because in his mind, but she's not performing. Because we see now we have at least 40% cabinet, 40% in the Azmai. Do you think that's a good representation? Well, as I said, representation ajida kubwino. Komano ma minister abanga perform. Ndipasa ndikisanzo. Mbili yamba ya Malawi kuchitikako COVID. I mean cholera. And humalira minimum ma report it na lapidali. And I have 4,500. And we have a minister of health. Abo is later about now. Ino mgoziwa kuna bilo ndalama za COVID. Mgoziwa kuti COVID in Malawi it was a mess. Right? Now so we are failing to manage. Of course. We are failing to manage cholera. Koma inusimo kona mbali mozi ya performance plan. No, what I'm trying performance indicators how in muganga na mbali mozi yabe. Kwina kanachita bwino. I think on that perspective, also Honorable Chanthunya, you know, she's a minister of labor, right? Akalago Panoba move to tourism. Tourism. I didn't. But actually, Kodigo Minister of Labor, Zimelanka President, Tabanga create information. Nangamina to tourism. What do we expect? So, yes, we can have the youth in cabinet. Yes, we can have women in cabinet. But what we want is not just representation. Let them perform. So, Mr. Chanthunya, geographical representation, cabinet, how do you look at it? Like southern region, central region, northern region, eastern. How do you look at it? If I am economic freedom fighters, sima krupira kwambiri kunena kuti Malawi kuli kumpoto kuli pakati kapena kuli kumwera. Komano mene zilili panopo zikuonetsa because sizili pa practical kuti practically dziko lino logawanikana choncho. So mene asankhira pano president zikuoneka kuti asankha anthu ambiri chigawo chapakati. Zimene anthu ena chigawo china sizingakhale zowakomera. Komanso mwina nkusankha kwina naona kuti mwina president amakhala kusankha kulingana kuti mwina chipani chawo chili popular mbali ndiyo
ndiye mwina asankhe anthu ochokera dera limenelo. Ena amanena kuti omwina cabinet akusankha ichi amanena kuti iyo konzekera nthawi ya campaign. Pamene ila khaso mmene anthu ena akambira according to my opinion mwinaso mundali singa iyi ndi ngati cabinet ya president yokonzekera campaign. Yeah. Kulibe heavyweight. Kulibe heavyweight. Yeah. Atenga zikhale ngoma amachedwa nyama zikulu antenga adenga Moses Kunkuyu and are not smooth talkers. Don't you think this is I have much respect to Honorable Kunkuyu. He's a person amabanga perform when akapasidwa ntchito, right? That is a fact, but he's not popular as we think. Because sometimes people pakakhanzira magankilo. So he's smart, good guy, he can perform, but he's not a heavyweight. He's not a heavyweight. He lost his seat. Okay. So in terms of representation, manena kuti because MCP is popular Central Region and President Ajamuna Sankan best because to go to Southern Region, kuli nduna zitatu zokhabasi. Southern Region is very big. Do you think that's a fair assessment of a fair way of doing things? Ndiri chikhulupirira kuti mena ankanena president nthawi imeneyi ankakaponena kuti nepotism. Tizathana ni nepotism. Komando tikayangana pano kuti ankainyoza kwambiri a president. Yes, ankane kuti imapanga za nepotism. So panopo are we really fair? It's up to Malawians now to judge. Because if Malawians they have to judge. Panopo kufusa inu ndi munthu wandale. Inu ndi munthu wandale. Fa inu mufuna muzakhe president muzalo wa udindo umenoja muzalo wa tsiku lina lake. Izizi muzapangaso zangati zomwe iziso. No, if I'm the president of the Republic of Malawi, what we have to do is we need to go maybe to learn as a federal system of government. We are in the United States here. We see how things work. Federal government. So in Malawi, doing same things and expecting different results, it will not happen. So we need to change how we operate as a country. So in your basically, the solution to this regional disintegration, your journey, mismatch ya maudindo amu cabinet is expanded sort in federalism. Is that what Chipani Janu kind of movement yanu ikunena? Mwina ndikoza kuti mwina ntchito yanu masana ndiyoti mufuse mafuso koma ndikoza mukupasa ndikitsanzo kunena kuti inu munaona anthu awochoka ku Missouri akuzagwira ntchito ku Ohio kuno ma political offices. No, it doesn't work that way. Okay, that's what I'm saying. Federal election kumakhaso maudindo. But what we're trying to say is we're going to limit, because the solution to our problem that we have because our country is very small, right? So and they're connected maybe to the political party, they're connected to where the president is coming from. It's a fact. Yeah, so it is wrong. It is wrong. In short, it is wrong. Kubanga dipshit maudindo kuyanga ne kulindo chokera chikhawo chakuti. Ndivale rona kuti zimene zonse zimezobangisa kuti amalawi ambiri zikati kuvutikabe. Ndivake fair economic freedom tabwera rona kuti we want to solve these problems. Maomaliza Mr. Alex Chanthunya. Talongosolani muno bwino. In your politically, my ambitions anu ndotani. Ndipo maplana anu ndotani. My ambition is to see Malawi better. It's not me to be in the State House. Even now, if you are given an opportunity to... Yeah, mufuna udindo. No. Yeah, so Mr. Chanthunya, yeah. Mwachila kunena mwoveka buno mufuna mzakhale president. Ndeba numukuti, yeah, mutanena mwoveka buno. Ino si mufuna ukhala president. What I'm saying is, our responsibility, atsogolera ambiri andale anakauti tukuganiza ngati mende kuganizira ine. Kunena kuti, nthawi bakauti ndi president, we need to support the president. The problem is that tikakhala kuti abwera kuti ifuna athandiza president. Anthu ena amene azungulira president pali nyimbo ina naimba Lucius Banda mali anzelo amati akatayandikira makankha kuti zapita nuko. So what we are saying is, first thing we have to love our country. So if we love our country, chimene tikuyenda tipange chonena kuti tapasi my ideas how to run government, a president. If a president adatifunsa ife ndipo takonzeka if economic freedom fighters to give everything the support kwa abasa kuti ngati angathe kupanga apange, akapanda kupanga ba benefit zalo. No doubt about it. Movement yanwe, movement. Iliko ku Malawi. Iliko ku Malawi. Zina zito nzaba Facebook, zina zinzongo shainira. Iliko ku Malawi, like, do you have structures ku Malawi? I can malamula dziko kuti. Kuti mupange register chipani, mwene mkhalinde anthu pafupi 100 amene asayinira every district. And we have got 28 districts. Very soon, if we have the membership. As of now, we are finalizing the registration process. And what we are saying is, we are different from any other political parties. We don't just want to be achakwera achoke pampa.
We just don't want kuti wakutachoke pampando. Because for how long this kind of kubanga zimenezis. What we are saying is we need to see Malawians free, economically free. Panopo dziko la Malawi, IMF akapano tibasa ndalama, timavutika, timati akangoti basaka grant kumade kusangala mpaka na Facebook. Alena kafuna tibase sindabwelere nkhani imeneyo. Air Bridging Foundation. Zagamba tsiku lino. Komano nkhani imene kunena ndiyo kuti akangoti basaka grant kumane ndi pali ponse. Is it something that we as Malawians 51 years after independence we should celebrate because of grants? Are we serious? We're not. So what I'm saying is very simple. That we have to do is we need to help the current government. And now, as we are saying, if the president asks us economic freedom fighters, EFF, Taama Sulani, like Amasajism, akale independent. Panga ni makoti atamangitse milandu ya amange antoa. Tapanga ni ma address system ku Malawi. Tapanga ni zinzonena kuti health system yathu tikonza bwanji. Tapanga ni ma school abwelere back to LEAs. Ndayo yangu azidi unali ma LEAs ma school anani ma city council. Nitabwera ku America naona mishawaga in this school yawo. South Bend in this school. That's where we supposed to go as Malawians. So we have those ideas. It's our responsibility to help our country because our country needs us more than any other country. United States do not need you as your country need you. So we need to give them the policies. We need to help them. Kuti tatandize. Komaso anzatu amenani kuboma. Padakali bana. Achakwera. Ndi boma ndila Tonny Alliance. Tikunena kuti the battle that we have, we in economic freedom fighters, is to see Malawians azikwanitsa kugula sugar, azikwanitsa kukhala nyumba ya magetsi. Mpaka na lero after zaka 51 anthu akukhalabe akugwiritsabe ntchito dzimbuzi zogumba, anthu akukhalabe opanda magetsi, anthu akukhalabe opanda madzi, anthu akukhalabe maskulu okhala pansi, anthu akukhalabe mu mavuto osiyana mukapita ku chipatala chathu cha ku Malawi kumamveka kafungwena zimankhwala za chilendo kupita kuno maiwena kuti ndili ku face. So what we are saying is what we are trying to say is we need to change. We need to move. So we have got the ideas in economic freedom fighters. Mr. Your Excellency Dr. Lazarus Chakwera, we are ready to support you. We are ready as Malawians. But if you're not going to do the job, we don't have any reason to stay in America. We have to leave. We have to leave America. It's a fact. Not an opinion. Ndi mene tachezera ndi nkula mene wankhani zake zitali kwa basi. Ali my ideas zake abwino and ni nkulu onena kuti tinthokoze kwambiri because he's traveled all the way from Dayton, Ohio, which is a distance kakatali kwambiri state inaso anabwera uzacheza nafe. Mr. Chanthunya, ife tikuthokozeni kwambiri. Kuti mwakhala nafe pa program iyi mwatipa some insights awiri atatu and my ideas anuwa tikukhulupira kuti adindo amayionera program timatumizira amayionera and I think in this many money nazo I think they take it on board. Komanso mwina mwake chipani chanucho kapena movement yanuyo panopo idziwika kwambiri chifukwa cha program imeneyi ya talking point with Tonny. Wherever you are, my viewers athu lero tikusiyeni pamenepa chifukwa nkhani yathu inali aitali kwambiri. We've discussed the cabinet komanso tinthokoze kwambiri mlendo wathu iyi Alex Chanthunya all the way from Dayton, Ohio. Ziwa mwambiri mwakomanonse. Shake it,